Hello everyone, welcome back to strategic cost management video on the topic of cost audit. And myself, Venkatesh Babu, assistant professor, Government First Aid College, Davangere. Today I am going to discuss on the topic of cost audit. We are all experiencing with the term cost and audit in different way, and we are also learned as a subject of as a subject cost accounting and auditing. As an overview to know about the cost audit is India was the first country in South Asia and perhaps in the world also to make cost audit mandatory for some of its business for some of its business sectors. The Institute of Cost and Works Accountant of India (ICWA) refers to cost audit as an audit of efficiency of minute details of expenditure while the work is in progress and not a post-mortem examination. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಏಷ್ಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, in concern to the South Asia, our country is the first which took forward for making audit for the cost account information. Cost account information ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. At the time of manufacturing the product, whatever the expenditure is made. Earlier it was only financial audit was there for profit and loss account and balance sheet, income expenditure ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ICWA Institute of Cost Works Accountant taken a step forward to audit its cost records. And objectives of cost audit includes the determination and control of cost together. And what is the main objective of to do the cost audit is in order to reduce the cost and also controlling the cost with the providing data for the making judgment for the future in order to fix the selling price or any other cases. Cost audit is going to give give information to take decisions. Government of India has added industries involved in the manufacturing of plantation products together with the petroleum and other telecommunication industries in 2002 to the list of industries requiring mandatory of cost audit. In the year 2002 plantation products manufacture ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ 2002 ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ICMA London Institute of Cost and Management Accountant. Cost audit, it is the detailed checking of the costing system, techniques and accounts to verify their correctness and to ensure adherence to the objective of cost accountancy. So the Institute of Cost and Management Accountant London defines that cost audit means detailed checking, verification of costing system. What the firm is installing costing system in order to determination of cost. And techniques and accounts, whatever the technique they have adopted, whatever the system they have installed and whatever the accounts they have prepared under cost account, they have to verify the correctness and to ensure the adherence to the objective of the cost accountancy. In order to reach the objective of cost accountancy, whether they have installed the proper methods, techniques and systems and accounts in their manufacturing or production units. The other definition which is given by India ICWAI, an audit of efficiency, minute details of expenditure while the work is in progress and not a post-mortem. See, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದು ಫಿನಿಶ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಫಿನಿಷಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ಎ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್, ಎ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ barometer of performance. And finally ಇವರು ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ authorities. And one more is this Chartered Institute of Management Accounting London I have given already. And now with the help of two definitions, now I am going to
say about meaning of cost audit. Cost audit is the specific application of auditing principles and procedures in the field of cost accounting. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಂತ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ is the specific application of auditing principles and procedures in the field of cost accounting. So, application of auditing principles and procedures in the field of cost accounting called cost audit. What are the functions of cost audit? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? What it does? To verify that cost accounts have been properly maintained and complied. To verify that cost account have been properly maintained and complied. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಟು ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಅಧೆರ್ನೆಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟು ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಅಧೆರ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟು ಗೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ related to cost, and ultimately to guide the management to give direction to maintain the correctness of the related to cost. This is regarding functions of cost. The two very important aspects of cost audit. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದೇನು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಆಡಿಟ್, ಆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ನ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಆಡಿಟ್, ಇದೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ and plan of which have bearing of finance and profitability of the concern. And the second one is efficiency audit. One is proprietary audit, another efficiency audit. Appraisal of performance of to ascertain. Performance appraisal is going to be ascertain whether plan have been executed efficiently. Proprietary audit ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆದರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ನೋದರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಎವ್ರಿ ರುಪಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ₹1 ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ₹1 ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ designed to maximum return. See, balancing of investment between different functions. Company has developed different functions and that company designed to maximum return. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, advantages of cost audit ಅಥವಾ importance of cost audit. There are different stakeholders. How cost auditors is going to be important, or how it will become advantage to the stakeholders. First one is importance or advantages of cost audit to the management. Management ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? Provides reliable data for managerial decision. Helps to the management to take decision. There is a need of reliable information. Cost audit helps to give reliable data. Helps management to regularities productions. So from
From that information, management has going to be management is going to take decision regarding regular production. Act as detection tool for error. So cost audit helps to the management, is a tool for detecting error, identifying error, determination of errors. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. Helps in comparing actual results and budgeted results. This is very important. ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್. ಸೊ it will be helpful to the management. Helps in finding profitability of different units. A manufacturing concern has different units. Which units can earn how much of profit? The profitability of different units is going to be identified by cost audit. Now, all these points concern to importance towards management or advantages to the management with the help of cost audit. Now, next is cost audit. Advantages or importance of cost audit to the shareholders. How the cost audit helps to the shareholders? Ensure proper recording of cost data. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ. Helps to evaluate managerial efficiency. And it will be helpful to the management to evaluate their efficiency, where they were and what they are. Ensure a true picture of company state of affairs. And also audit gives the complete records, complete information, data. So it will helpful to the true picture of the company state of affairs. Next is advantages of cost audit to the consumers. How cost audit become important to consumers? Reveals true cost of production. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ರೇಟ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಫೇತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 12 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೇತ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ, 2 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್. ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 2 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 12 ರೂಪೀಸ್ ಆದರೆ, 10 ರೂಪೀಸ್ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಟು ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಹೌ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. Helps to measure and improve the efficiency of sick industries unit. So cost audit helps to measure and improve the efficiency of sick industries. ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಇನ್ fraudulent intention of management. Helps in pricing various commodities. It will help to price the different commodities to the government also. Help in tax imposing decision. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 aspects and importance of cost audit. The next topic, provisions relating to cost audit as per Companies Act. As per Companies Act, provisions ಏನೇನಿದೆ? Cost audit shall be done by a cost accountant. That provision is made. Cost audit shall be done by a cost accountant. Consent letter and eligibility certificate shall be taken from the cost auditor. Cost auditor ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And no person appointed under section 139 as an auditor of the
company shall be appointed for conducting the audit of the records. As per section 139, no other person is going to be appointed as a cost auditor. Cost auditor shall be appointed by the board within 180 days from the commencement of the financial year. Financial year ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ 180 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. Every company file a notice of such appointment within a period of 30 days of the board meeting. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ 30 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Next is, every company file a notice of such appointment within a period of 30 days of board meeting in which such appointment is made within a period of 180 days. 180 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 30 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Remuneration of cost accountant shall be determined by the members. The cost statement including the statement of to be annexed and cost audit report shall be approved by the board of directors. Whatever he prepared, a auditor prepared, that all statements or annexes are approved by the board of directors before they signed on behalf of the registrar. And the report on the audit of cost records shall be submitted by the cost accountant to the board of directors of the company within a period of 180 days. ಅದೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ 180 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಕಂಪನಿ ಶೆಲ್ ವಿತಿನ್ 30 ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿತಿನ್ 30 ಡೇಸ್. There are some general steps to be taken. This is regarding cost auditors. Within 180 days of starting of financial year, appoint a cost auditor. Intimate within 30 days of appointment of Register of Companies in CRA, Companies Regulatory Act 2. Preparation of cost audit report in same format which is given as per the Companies Act. Submission of the cost audit report to the board of directors within 180 days. And within 30 days of receipt to submit the ROC in the form of CRA form in XBLR mode. This is regarding cost auditor duty and appointment. And there are different provisions as per the Companies Act. We have seen all the provisions are not going to be discussed here. So this is regarding companies. And there are some statutory provision as regards the cost audit. Cost audit was first time introduced in India in October 1965 through Companies Act 1965. So cost audit ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1965 ಅಲ್ಲಿ as per the cost audit Companies Act 1965. And the relevant sections in this regard are 209 subsection 1 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ 233B. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು 209 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ 233B. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 209 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು certain categories of companies that is engaged in production, manufacturing, processing or mining activities. Section 233B deals with audit of cost records kept by the company under section 209 subsection 1 article D. This is regarding small provisions and there are different number of provisions as per Companies Act 2013 regarding cost audit. And this is regarding cost audit and related aspects as concerned to their syllabus. Thank you. If you go through this video, if you have any doubt, you can call me directly. I will be there for you anytime. And I will share the provisions in detail regarding cost audits as PDF notes to the group. Thank you.